I can talk now. Hello, Charles. I am in bike. Oh, so, no, you can't say you are in the bike. Oh, your road to explanation. Charles? And I don't. Sir, നേരത്തെ വണ്ടിയിലാവണ്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോള്. It's okay. അല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ബൈക്കിനകത്തിരുന്നല്ലോ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് റോങ് ടു സേ ഇൻ ദ ബൈക്ക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ ബൈക്ക്. ശരി സാർ. അല്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് ബസ്സിനകത്തിരുന്ന് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ത് ബസ് എന്ന് പറയാമോ? I'm sorry, Charles. It's actually on the bus. It's okay. I understand it's a confusion for a lot of people. As you know that when it comes to the case of two-wheelers, you don't sit inside a two-wheeler, you sit on it. So we say on the bike or on the scooter or on the bicycle. When it comes to the case of other vehicles, a vehicle wherein you can stand and you can walk around when the vehicle is in motion, we use on again. For example, on the bus, you can stand on the bus, you can walk around when the bus is in motion, right? Same with the case of an airplane, same with the case of a train. So we use on. However, there are vehicles where you can only sit, but you can't stand or you can't walk around when those vehicles are in motion. For example, smaller vehicles like cars or a jeep. Such vehicles or a taxi, for example, you use in the taxi, in the car or in the jeep. So next time when you use a preposition in front of transportation, just use it wisely. Thank you.